Ilya une raison pour laquelle les stoïciens ont vécu devisent que recent encore à travers les siècles. Ils n'étaient pas de simples philosophes assis dans de salas de marbre, détachés du monde, ils étaient de observateurs. Des observateurs patients, acharnés et précis de la nature humaine. Ils croyant en observant diocèse près, le corps devient un texte. Un manuscrit écrit par la nature elle-même, rempli de signaux subtils sur le caractère, les émotions et les désirs cachés d'une personne. Et dans leur sagesse, ils ne pas exclure le corps de femmes de cette étude. Car voici en vérité que la plupart de gens négligent, et la tyrance n'est pas fortuite. L'esprit humain est constamment en train d'analyser, établissant de lignes entre de détails physiques et de réalités plus profondes. Un corps, un fermé, le plus petit trait. Ce que semble insignifiant puts aside de conclusions inconscientes sur le but, la sexualité et même la personnalité. ETSI la science peut ignorer CESIDs, la culture et la psychologie les ont transmises à travers les siècles. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans CES mêmes observations. Les myths, les croyances et les schemas concernant les traits physiques de femmes dont on murmure depuis de générations. Non pas pour juger, ni pour minimiser, mais pour comprendre comment CES perceptions ont fecund notre regard sur les femmes, etc que les stoïciens orient pu en penser. Suivez-moi jusqu'au about, car, promis, les différentes facettes de cette discussion vous surprendront. Initiez-vous vous laissez captiver par cette conversation, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos impressions si ideces. Alors, commençons. September chapters. September articles. September fenêtres sur la fécond dont la culture, la psychologie et la philosophie ont tentent d'interpréter le corps féminin. Chapitre 1, la signification d'un petit nez. Avez-vous déjà remarqué à quel point quelque chose d'aussi simple que la taille du nez d'une femme peut susciter d'innombrables interpretations? Pour certains, le nez petit et délicat est plus qu'un simple trait du visage, il devient un symbole. Dans toutes les cultures, Illinois a été associé au raffinement, à la fragilité, et même à de préjugés sur l'anatomie intime de la femme. Oui, vous avez bien lu. Une croyance aussi ancienne que le folklore ancien prétend que le nez pourrait refléter les proportions cachées du corps. Les stoïciens, car étudiant le visage comme un paysage, n'auraient pas pris cela à la légère. Ils connaissant la tendance humaine à rechercher de modèles. Pour eux, un petit nez pouvait symboliser la délicatesse, la féminité, voire une grâce réservée. La société s'est appuyée sur cette idée, persuadée que, tout comme un petit nez suggère le raffinement du visage, Illinois doit aussi en évoquer d'autres, de traits plus fins, plus tendres, plus subtils dans le corps. Why est-il une science derrière tout cela? Certainement pas. Mais psychologiquement, cette croyance persiste, car nous aspirons à l'ordre. Nous aspirons à la symétrie. Nous voulons croire que le corps obéit à de règles. Sous seul détail peut tout révéler. Ainsi, à travers de siècles d'art, de culture et de suppositions chuchotis, le petit nez est devenu un emblème discret de la subtilité féminine. Mais les stoïciens vous mettent en garde, n'y confondez pas perception et vérité. Un petit nez peut suggérer le raffinement, mais un être humain est infiniment plus complexe qu'un seul trait. La vérité n'y réside pas dans le nez, mais dans l'essence de celui que le porte. Chapitre 2, mains délicates. Les mains. Elles n'y sont pas seulement de outils du toucher. Ce sont de instruments d'expression, de passerelles d'énergie, de transmetteurs silencieux de l'essence d'une femme. Les mains d'une femme révèlent comment elle interagit avec le monde, comment elle tient, comment elle libère, comment elle rechante. Les myths culturels nous racontent que de mains délicates, fines, raffinées, presque fragiles, pourraient révéler de traits délicats et leurs, même dans son anatomie la plus intime. La croyance est, petits a un endroit, petits a un autre. Pour certains, cela est source de réconfort. Pour d'autres, de curiosité. Mais là encore, Illinois est agit de résonances culturelles, et non de lois de la nature. Les stoïciens, cependant, orient regard plus loin. Pour eux, les mains délicates orient pu symboliser la pleine conscience. La précision. Une approche prudente et mesurée de la vie. N'y tirant pas de conclusions hâtives sur l'anatomie, mais ils remarquent la fécond dont un femme bouge ses mains, ses gestes lorsqu'elle parle, la fécond dont ses doigts ses tendent pour ses connecter ou ses retractant pour ses retenir. Et si vous regardez de plus près, vous verrez autre chose. Les mains d'une femme peuvent trahir que ses mots cachant. Un effleurement de doigts, un immobilité soudaine, une agitation incessante. Ces subtilités sont de confessions, plus fortes que les mots. Les mains n'y sont pas que de mains. Elles racontent de histoires. Chapitre 3, le mystère de dents manquantes. Il y a quelque chose de frappant chez une femme avec de dents manquantes. Unique, memorable, distinct. Et parce que les êtres humains sont infiniment attirés par l'insolite, cette caractéristique est entourée de mythes séculaires. Loin de plus tenaces, que les femmes avec de dents manquantes possédent une anatomie intime plus petite et plus raffinée. Pourquoi une telle croyance? Peut-être vient-elle de notre obsession pour la symétrie. Des dents parfaits sont synonymes d'ordre, d'alignment, d'équilibre. Un espace perturbe cet ordre. Et dans l'esprit humain, une perturbation à un endroit peut suggérer une singularité et leurs. Certaines cultures y voyant un charme d'autres, mystérieux. Pour certains, c'est devenu un subtle marqueur sexuel. Mais là encore, les stoïciens hoquent la tête. Pour eux, l'écart n'est que cela, un écart. Un singularité. Un rappel que la beauté n'y réside pas toujours dans la symétrie. Ce que compte, si n'est pas l'écart en lui-même, mais l'assurance avec laquelle elle affiche. Car voici la vérité, lorsqu'une femme sourit avec ou sans écart, elle en dit plus sur son essence que n'importe quelle superstition. Chapitre 4, le pouvoir de Joes Plines. Les Joes Plines ont leur propre histoire. Dans l'art, la sculpture, la mythologie, elles ont été peintées comme de signes de jeunesse, de vitalité et de fertilité. Pourtant, d'anciennes croyances murmurent autre chose. Les femmes aux Joes Plines pourraient avoir de zones intimes plus petites et plus raffinées.
La encore, un schema étrange, ne du besoin humain de relier de traits sans rapport. Les jos plein sugrant la douceur, la délicatesse, la tendresse. Do el hypothèse, le corps doit refléer le visage. Mais il s'agit moins de science que de psychologie. Un ruse de l'esprit humain pour donner du sens à l'apparence. Les stoichons, cependant, mettant en garde contre ce piège. Les descent, le but n'y réside pas dans les jos, les lèvres ou les membres, mais dans l'harmonie de l'âme. Juga uniquement sur les jos, c'est passer à côté de la personne tout entière. Et pourtant, le mythe perdure, car nous sommes de creatures avides de catégorisation. Chapitre 5, les femmes minces. Peu de myths sont aussi répandus que celui-ci. Les femmes minces, aux silhouettes fins et aux formes raffinies, doivent aussi avoir une anatomie en time plus petite et plus compacte. C'est une idée que traverse les cultures, renforcée par les standards de but, le mode et même les médias. Pourquoi? Parce que la minceur est associée à la retenue, au contrôle, à l'efficacité. Nous imaginons que le corps suit ce thème de part en part. Chaque partie est plus petite, plus ferme, plus raffinée. Et donc le mythe persiste. Mais les stoichons vous le disent, attention. La minceur peut être un signe de discipline. Elle peut suggérer la santé ou le choix. Mais elle peut révéler les profondeurs du désir, les mystères de l'anatomie, et l'esprit que brûle en elle. Penser le contraire, c'est confondre l'ombre avec la substance. Chapitre 6, Petite poitrine. Tout au long de l'histoire, les sociétés ont lié la taille de la poitrine à la féminite, à la fertilité et à la sensualité. Les petits seins, en revanche, étant souvent associés à la délicatesse, à la subtilité, voire à la retenue. De cette idée est un autre mythe. Les femmes à petite poitrine devant aussi avoir une anatomie en time plus petite et plus compacte. Là encore, pas de science, seulement de la culture. Mais les cultures sont puissantes. Pendant de siècles, elles ont fécond l'art, le mode et le désir lui-même. Les stoichons en soi sont pas trompes. Pour eux, le corps était un réceptacle. Les seins, tu les soyant gros ou petit, n'étant pas d'indicateurs de valeur, de sexualité ou d'essence. Alice nous repellent, any nous concentrons pas sur la surface, mais sur la vie qui anime le corps. La vertu. Le caractère. Le feu intérieur. Chapitre 7, la structure de jams en B. Enfin, nous arrivons aux jams. Plus précisément, la famille que certains appellent jam en B. O les jams se courbent légèrement vers l'extérieur, créant une silhouette subtle et gracieuse. Certaines cultures croyant que cette structure suggerait une anatomie plus petite et en time, la considèrent comme un signe de compacité et de raffinement. Il s'agit d'une nouvelle tentative de lire le corps comme un code, de relier le visible à l'invisible. Et si cela peut paraître fascinant, cela relève aussi du domaine de croyances culturelles, et non de la vérité scientifique. Les stoichons auraient étudié les jams non pas pour ce qu'elles révélaient sur l'anatomie, mais pour ce qu'elles révélaient sur l'équilibre, le mouvement et la grâce. Ils auraient dit, observes ces démarches, et vous en apprendrez plus sur son esprit que vous en pourrez jamais le faire en observant la courbe de ces jams. La conclusion. Alors, que nous disent tous ces myths? Que les êtres humains sont désespérément en quête de sens? Que nous regardons les nez, les mains, les jos, les seins, les jams, et que nous disons, cela doit bien signifier quelque chose. Nous inventons de schemas. Nous créons de règles. Nous construisons de croyances. Parce que l'inconnu nous terrifie. Mais les stoichons nous rappellent un point essentiel. La vérité d'une femme n'y réside pas dans son nez, ses mains, ses dents ou ses seins. Elle réside dans son essence. Dans sa vertu, son esprit, son âme. S'arrêter à de jugements superficiels, c'est passer à côté du miracle de l'individualité. Chaque femme est un univers. Chaque corps est une histoire. Et aucune superstition, aucun mythe culturel, aucune observation superficielle n'y peut sur la profondeur de que elle est. Alors, rappelez-vous, observes, mais n'y jugez pas. Remarquez, mais n'y réduisez pas. Regardez au-delà de la surface. Car plus vous voyez en profondeur, plus vous vous rapprochez de la vérité.